problem, if a line makes angle 90, 60, 30 degree with the positive direction of xyz axis, find its direction cosines. Direction cosines കാണണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം it is cos alpha, cos beta, cos gamma. Alpha, beta, gamma direction angles ആണ്. ഇവിടെ direction angles ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. So we can write alpha is 90 degree, beta is 60 degree and gamma is 30 degree. So what will be its direction cosines? So cos alpha, which is cos 90, 0, cos beta, which is cos 60, which is 1 by 2, and cos gamma, which is cos 30, which is root 3 by 2. So the direction cosines are of this 0, 1 by 2 and root 3 by 2 ആണ്. Because given the direction angles, directly നമുക്ക് direction cosines കണ്ടുപിടിക്കാം. So here, if a line has direction ratios 2, minus 1, minus 2, find its direction cosines. ഇവിടെ നേരത്തെ direction angles തന്നിരുന്നു, ഇവിടെ direction ratios ആണ്. So what is its direction cosines? Direction cosines are given by the first direction ratio 2 by its magnitude. അതായത് അതിൻ്റെ magnitude എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 square plus 1 square plus 2 square. Similarly, minus 1 by root of 4 plus 1 plus 4. Then minus 2 by root of 4 plus 1 plus 4. So each divided by its magnitude. So we have 2 by 8 plus 1 9, root 9 is 3. So we have 2 by 3 minus 1 by 3 minus 2 by 3. This will give the direction cosines given the direction ratios. So direction ratios അറിയാമെന്നെങ്കിലും നമുക്ക് അതിൻ്റെ direction cosines കാണാം, which is x by r, y by r, z by r. നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. The same way 2 by its modulus minus 1 and 2 minus 2 by and so. Find the direction cosines of a line passing through 2 points. 2 points തന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ direction cosines എങ്ങനെ കാണാം? So let P be the point minus 2, 4, minus 5, Q be the point 1, 2, 3. ഇതാണ് 2 points. ഇതിൻ്റെ direction cosines ആണ് ചോദ്യം. So what will be the direction ratios? Direction ratios എന്ന് പറയുന്നത് x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1. So we have 1 minus of minus 2, 2 minus 4, 3 minus of minus 5, which is 3, 2 minus 4 minus 2, 3 plus 5, 8. So these are direction ratios. Now direction ratios ആണെങ്കിൽ direction cosines നേരത്തെ പ്രോബ്ലത്തിൽ കണ്ടു. The same way, so what are its direction cosines? 3 by root of 9 plus 4 plus 64 minus 2 by 9 plus 4 plus 64, 8 by root of 9 plus 4 plus 64. Now 64, 68 plus 4, 68, 68 plus 9, 77. So the direction cosines are 3 by root 77 minus 2 by root 77, 8 by root 77. So given 2 points, we can find the direction ratios as well as its direction cosines. Find the direction cosines of x, y, z axis. X axis in the direction cosines, y axis in the direction cosines, z axis in the direction cosines ആണ് ചോദ്യം. So consider x axis. Direction cosines ആണ് ചോദ്യം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് direction angles അറിഞ്ഞാൽ മതി. X axis with respect to x axis, y axis, z axis എന്ത് ആംഗിൾസ് ആണ്, അതായത് ഡയറക്ഷൻ ആംഗിൾസ് എന്താണെന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി. സോ ദ എക്സ് ആക്സിസ് മേക്സ് ആംഗിൾസ്, എക്സ് ആക്സിസ് മേക്സ് ആംഗിൾസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ആക്സിസ്. എക്സ് ആക്സിസിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ 0 ഡിഗ്രി ആണ്. ആൻഡ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈ ആക്സിസ് ഇറ്റ് ഈസ് 90 ഡിഗ്രി ആൻഡ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സെഡ് ആക്സിസ് ഇറ്റ് ഈസ് 90 ഡിഗ്രി ബിക്കോസ് എക്സ് വൈ സെഡ് ആർ മ്യൂച്വലി പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ്. അപ്പോൾ എക്സ് ആക്സിസിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ 0, എക്സ് വൈ angle between them 90 and angle between x and z 90. So this represents alpha, beta, gamma. ഇതിനെ നമുക്ക് alpha, beta, gamma എന്ന് കൊടുക്കാം. So what are its direction cosines? So direction cosines of x axis എന്ന് പറയുന്നത് cos 0, cos 90, cos 90, which will be 1, 0, 0.
Cos 0 is 1, cos 90 is 0. Similarly, direction cosines of y-axis എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേപോലെ what are its direction angles? 0, it will be 90, 0, 90. X-axis ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ 90, y-axis with respect to y-axis 0, y-axis with respect to z-axis 90. So 90, 0, 90 എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ഡയറക്ഷൻ ആംഗിൾസ് വരിക. So what are its direction cosines? Again, it is cos 90, cos 0, cos 90. So it is 0, 1, 0. Now the same way, direction cosines of z-axis എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും z ആക്സിസ് ആംഗിൾസ് z ആക്സിസിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ആംഗിൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി 90, 90 ആൻഡ് 0 ഡിഗ്രി. Z with respect to x 90, Z with respect to y 90, Z with respect to z axis 0 degree ആണ്. So what are its direction cosines? Cos 90, cos 90, cos 90, cos 90 and we have cos 0 which is 0, 0, 1. This is the direction cosines of z axis. Direction cosines of z axis എന്ന് പറയുന്നത് 0, 0, 1. So x axis in the 1, 0, 0, y axis in the 0, 1, 0 and z axis is 0, 0, 1. Show that the points are collinear. Collinear കാണിക്കാനായിട്ട് വെക്ടേഴ്സിൽ നമ്മൾ പ്രോബ്ലംസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതായത് one is a scalar multiple of the other so that they are collinear or they are in the same line or they are parallel. So here to show they are collinear, consider the direction ratios of AB. A point അറിയാം, B point അറിയാം. So what are the direction ratios of AB? x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, 1 minus 2, minus 2 minus 3, 3 minus of minus 4, 7. These are the direction ratios. So similarly, direction ratios of BC നോക്കാം. BC direction ratios എന്ന് പറയുന്നത് 2, 8 plus 2, 10, minus 11, minus 3, minus 40. Now compare these two direction ratios. Compare ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം minus 1 and the other one is 2, minus 5 and 10. So 7 and minus 14. So 1 AB direction ratios എന്ന് പറയുന്നത് സ്കാലാർ 1 is they are directly proportional എന്ന് കാണാം. അതായത് minus 1 into minus 2, 2, minus 5 into minus 2, 10, 7 into minus 2, minus 14. So we can say that AB and BC are parallel എന്ന് പറയാം. AB and BC are parallel. Because one is a scalar multiple of the other. അതുകൊണ്ട് എ ബി ബി സി പാരലൽ ആണ്. ബട്ട് എ ബി ബി സി പാരലൽ ആണെങ്കിൽ രണ്ടിനും കോമൺ പോയിന്റ് ആയിട്ട് ബി ഉണ്ട്. ആൻഡ് therefore എ ബി സി മസ്റ്റ് ലൈ ഇൻ എ straight line. That is they are collinear. So here B is the common point. Therefore A, B, C are collinear. A, B, B, C parallel ആണെന്ന് പറഞ്ഞു, but B is common to both, so A, B, C must lie in a straight line. That is A, B, C are collinear. Another problem. Find the direction cosines of a line which makes equal angles with the coordinate axis. ഒരു ലൈനിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കൊസൈൻസ് കാണണം. അതിന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് that line makes equal angles with the coordinate axis. അതായത് ലൈൻ വിത്ത് കോർഡിനേറ്റ് ആക്സിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് വൈ സെഡ് ആക്സിസ്, ആ ആക്സിസിനെ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ആയിട്ട് ഈക്വൽ ആംഗിൾസ് ആണ്. സോ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് വൈ സെഡ് ആംഗിൾസിന് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് വൈ സെഡ് ആക്സിസിലെ ആംഗിൾസ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമയാണ്. ഹിയർ ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത്? ദേ ആർ ഈക്വൽ. സോ ആൽഫ ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഗാമയാണ്. So we have L is equal to cos alpha, say M is equal to cos alpha and N is equal to cos alpha because alpha beta gamma equal ആയതുകൊണ്ട്. Now ആ ഈക്വൽ ആംഗിൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. ആൻഡ് ഫോർ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ദ റിലേഷൻ എൽ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എം സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൻ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 1. That is cos square alpha plus cos square alpha
plus cos square alpha equal to 1 or 3 cos square alpha equal to 1. So, cos square alpha equal to 1 by 3. Therefore, cos alpha is equal to plus or minus 1 by root 3 എന്ന് വരും. So, cos alpha എന്നുള്ളത് plus or minus 1 by root 3. ഇതൊരു ഡയറക്ഷൻ കൊസൈൻ ആണ്. അടുത്തത് cos beta. Cos beta is same as cos alpha. ആയതുകൊണ്ട് 1 by root 3 again. The other one is also 1 by root 3. So, direction cosines of the given line എന്ന് പറയുന്നത് plus or minus 1 by root 3, plus or minus 1 by root 3, plus or minus 1 by root 3, where each represents cos alpha, cos alpha, cos alpha because the angles are equal with respect to the coordinate axis. Question പറയുന്നത് find the direction cosines of the sides of the triangle. Sides of the triangle whose vertices are. So, you can consider a triangle ABC. Find the direction cosines of the sides of the triangle എന്ന് പറയുമ്പോൾ AB direction cosines, BC direction cosines and AC direction cosines കാണണം. And for that we have the points 3, 5, minus 4, minus 1, 1, 2, minus 5, minus 2. So, direction cosines എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് direction ratios അറിയണം. So, first let us find the direction ratios of AB. AB 2 points തന്നിട്ടുണ്ട്. Direction ratios എന്ന് പറയുന്നത് x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1. So, minus 1 minus 3, 1 minus 5, 2 minus of minus 4, 6. So, what are direction cosines of AB then? Minus 4 by root of 16 plus 16 plus 36. Similarly, minus 4 by root of 16 plus 16 plus 36 and the last one 6 by root of 16 plus 16 plus 36 which is minus 4 by 16 plus 16 32, 32, 38, 30, 68, root 68 minus 4 by root 68 and 6 by root 68. The വീണ്ടും നമുക്ക് factorize ചെയ്യാവുന്നതാണ്. You can simplify root 68 and cancel with the numerator and so on. Anyway, this will give the direction cosines of AB. ഇതേമാതിരി direction ratios of BC കാണണം, then direction cosines of BC. So, coming to direction cosine ratios. So, direction ratios of BC, the point B and C, minus 5 plus 1, minus 5 minus 1, minus 2, minus 2, minus 4. Again, so what are its direction cosines of BC? Minus 4 by root of 16 plus 36 plus 16, again minus 6 by root of 16 plus 36 plus 16 and minus 4 by root of 16 plus 36 plus 16 or it is minus 4 by root 68, minus 6 by root 68 and minus 4 by root 68 which will give the direction cosines of BC. ഇതേമാതിരി ഇനി ഉള്ള സൈഡ് AC ആണ്. Find the direction cosines of AC, direction ratios first, then direction cosines. So, direction ratios of AC, A and C, minus 5, minus 3, minus 5, minus 5, minus 2, minus of minus 4, 2. So, what are direction cosines of AC then? Minus 8 by root of 64 plus 100 plus 4. Minus 10 by root of 64 plus 100 plus 4 and 2 by root of 64 plus 100 plus 4 or it is minus 8 by 64 plus 4 68 plus 100 168. So, minus 8 by 168 minus 10 by root 168
and 2 by root 168, which you can further simplify by simplifying root 168 and then cancelling with the numerator and so on. So, this will give the direction cosines of AC.